Well, we continue with our series of Summer with Peter. Отже, ми будемо продовжувати з нашої серії проповідей, яка називається «Літо із Петром». Almost finished. Ви майже закінчили з нею, насправді. And unfortunately, we're almost to the end of summer. І, на жаль, ми майже закінчили також із літом. Так? I'm not ready for summer to come to an end, though. Я не готовий, щоб літо закінчувалося зараз. But seasons come, seasons go, and we can't stop them, right? Але так стається, що сезон приходить і відходить, і ми, на жаль, не можемо зупинити його, правда? Today we come to part 5. Отже, сьогодні ми підходимо до п'ятої частини. And in this series, I've said it many times, Peter gives us a lot of practical things or practical advice on how we can do this thing called the Christian life. І як я вже казав раніше, у цій серії і в своїх посланнях апостол Петро дає нам багато практичних порад, як нам з вами жити тою річчю, яка називається християнське We can життя. do it better. І як нам краще жити нею. Now, before we get into scripture this morning, Отже, перш ніж ми будемо уже заходити в писання в цьому ранку, I want to encourage you with some facts я about our хотів church. би декілька підбадьорень зробити, які базуються на фактах про нашу церкву. There are many of you that have served in one of our many ministries at Living Word over the past year. Для початку скажу, що багато з вас тут присутніх, ви служили в певній сфері служіння в цій церкві за останні декілька років. Most of you are serving somewhere in the church. Більшість з вас десь задіяні в церкві в питанні служіння. Some of you serve even outside the church, ministering in the hospice. Дехто з вас служить навіть за межами церкви, за її стін, служачи в хосписі, наприклад, або якимось іншим сферах. I would refer to that as our missions outreach. Я би хотів називати це як наші місії по досягненню. Some of you serve every week. Дехто з вас щотижня служить. Some of you serve when needed. Дехто з вас служить тоді, коли це потрібно. Some are serving in ways we can all see. Дехто з вас служить в такий спосіб, який можна бачити, що людина служить. Others serve where very few even know their ministry exists. Деякі люди служать таким чином, що небагато хто взагалі знає, що таке служіння існує. Most of you are serving in at least one area. Some are serving in more. Більшість з вас вони служать як мінімум в одній сфері, але дехто з вас служить також в більше ніж одній сфері служіння. Some of the gifts and talents that you are using in your ministries. Деякі дари і таланти, які ви використовуєте в своїх служіннях. Teaching. Це я зараз їх перерахую. Це є вчительство, hospitality, гостинність, evangelism, євангелізм, discipleship, наставництво. Isn't that the same as mentoring? Yeah. Учнівство і наставництво. Missions to hospice residents. Місії у хосписах і таких місцях. Ministry to children. Служіння дітям. Event planning. Планування заходів. Computers and media. Комп'ютери, медіа. Art. Мистецтво. We even have our own resident artist. У нас навіть є наш штатний художник, можна так сказати. Leading small groups. Люди є, які ведуть, які є лідерами домашніх груп. Music. Музика. And administration. І також є служіння в плані адміністрації. If I left out your talent, please forgive me. Якщо я десь забув один з талантів, який ви використовуєте, то, будь ласка, пробачте мене. But I want to thank all of you who serve in some way, because that's what community does. І я хотів би сьогодні подякувати всім вас, хто служить хоча б десь в якійсь сфері, тому що це саме так працює будь-яка спільнота. A Christian community does more than just gather together on Sunday mornings for worship and the Word. Християнська спільнота, вона настільки більше робить, ніж просто збирається раз в тиждень в неділю для того, щоб прославити Бога і спілкуватися. They serve. Вони служать. They serve others. Вони служать іншим. But like any family, a church oftentimes runs into relational problems. Але як і в будь-якій сім'ї, деколи церква потрапляє в такі проблеми в стосунках. I'm reminded of the story of a family of hedgehogs. Я згадав одну історію про сім'ю їжачків. Love hedgehogs. They're cute, right? Я дуже люблю їжачків, правда, вони милі. During the winter, it was very cold, so this family of hedgehogs
gathered real close together to get warm. Отже, історія полягає в тому, що коли наступала зима, стало дуже холодно, і ось ця от сім'я їжачків, вони так близько-близько притислися один That's до when одного. the problems started. They І ось started тоді poking one another. почались проблеми, вони почали колоти один одного. And so they moved apart. Отже, вони розділилися. But then they got cold, so they moved back. І потім вони змерзли і знову разом так притислися один до And одного. again, they poked one another. Знову ж таки коловши один одного. And the problem just repeated. І тоді все отак циклічно You повторювалося. know, churches can be like that. Знаєте, церква може бути схожою на таку історію. We can be a lot like, not like sheep, but like hedgehogs. Ми дуже часто можемо бути схожі менше на овець, а більше на їжачків. Sheep, they get together for warmth and it's okay because they're all soft and fuzzy. Вівці, вони коли так тиснуться один на одного, щоб зігрітися, їм нормально, вони такі м'якенькі, такі теплі. But in church we love closeness and we love fellowship. І в церкві ми любимо близькість один з одним, ми любимо спілкування. But oftentimes the closer we get, that's when problems arise. І дуже часто відбувається так, що чим ближче ми один до одного наближаємося, тим більше вилазять якісь проблеми. And that's what Peter's going to talk to us today about. І це саме те, чого ми сьогодні навчимося від Петра. So let's turn to 1 Peter chapter 4. Тож давайте подивимося у перше послання Петра, 4 розділ. And we're going to read verses 8 through 11. З 8 по 11 вірш ми можемо там прочитати. Ти можеш? Ти маєш тут. Добре. Отже, читаємо. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служить, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Amen. So let's unpack what Peter's trying to teach us here. Тож давайте постараємося глибше десь подивитися на те, що Петро тут намагається нас навчити. Starting in verse 8. Починаючи з 8-го вірша. And you'll be happy to know my sermon today is much shorter than last week. So, І ви будете, напевно, щасливі, почувши, що моя проповідь сьогодні буде набагато коротшою, ніж попереднього but тижня. as Bria says, sometimes the shortest sermons are best because they really get to the point and it's one good point. So that's today. Але ось як Брія колись сказала, що деколи короткі проповіді кращі, тому що ви встигаєте добратися до самої суті. І ось це один пункт, який може вразити дуже глибоко. Actually, I have 3 points, but it's all in the same. Ну, фактично, я маю сьогодні 3 пункти, не один, але вони всі десь в одному напрямку просувають. So Peter says in verse 8, Отже, Петро говорить нам тут в 8-му вірші, the first part of it, в першій частині 8-го вірша. above all things. Now, everybody understands that, right? Найперше, всі розуміють, да, що це слово означає? This is my point, he's saying. Above everything else, Він this is the каже, point. ось це ціль, що я хочу вам донести. Більш за все інше, я хочу сказати це. Have fervent love for one another. Майте щиру любов один до одного. Now, the Greek word he uses here to describe love, Отже, грецьке слово, яке він тут використовує, щоб описати любов, it's an interesting word. це дуже цікаве слово. It's called ektanes. Це означає слово ектанеїс. You can go ahead and put that up. Yeah, there we go. Just because I know you all love Greek, Тільки okay? тому, що я знаю, як ви обожнюєте грецькі слова. Now, the way our Ukrainian and English Bibles translate this word, Той спосіб, у який українська та англійська Біблія переклали це слово, it translates it metaphorically. воно перекладене метафорично. Now, metaphors are great, Метафори є чудовим способом, звичайно. but sometimes they can miss the fullness of a word in its intended meaning. Але деколи метафора може зруйнувати ось цей от повноту змісту, який закладався у цьому слові. And I think that's what happens here in this І на мою verse. думку, саме це трапилось тут, у цьому вірші. Ektanes means literally, you can see it out here, stretched out without ceasing. Ось це слово, воно означає розтягнутий, який не припиняється. Yeah, I know the Ukrainian word is a little bit closer than the English word. Я знаю, що українське слово, воно трішки більш схоже до англійського. Щиро. Щиро, так. Okay. But the love he says we are to have for one another. Але ось що хотів сказати апостол Петро, який певний тип любові, яку нам треба мати один It's до not одного. just supposed to be wide, it's supposed to be stretched out without ceasing. Він повинен бути не просто широкий, а він повинен бути розтягнутий безмежно. So we are to love one another with a love that is stretched out.
Отже, нам потрібно любити один одного такою любов'ю, яка є розтягнута. and never has a limit. І ніколи немає ліміту цієї любові. Now, why? Отже, чому? Let's read the rest of that Давайте verse. прочитаємо далі. Because love will cover a multitude of sins. Бо любов покриває багато гріхів. What sins does this love cover? Отже, запитання, які гріхи це покриває ця любов? Now, this is important. There's an important distinction here. Дуже чітке визначення тут стоїть. Okay, so someone's addicted to drugs. They're getting high all the time. Коли хтось є залежний від наркотиків, він постійно перебуває під впливом цих речовин. Is our love supposed to ignore that? Чи наша любов повинна ігнорувати таку людину? No. Ні, звичайно. In fact, within the church, we are supposed to encourage one another to holy living. Натомість у церкві нам потрібно підбадьорювати один одного до святішого And життя. we're supposed to hold one another accountable. Нам потрібно бути підзвітними один до одного. So this love that covers a multitude of sins among us, Отже, це любов, яка покриває багато гріхів поміж нами, are sins that people do against us. це, розуміється, ті гріхи, які люди чинять проти нас. And the word love in this verse also, Це слово «любов» у цьому вірші також, it's not any of the three words that describe human love. це не є ті три типи любові, які описується людська любов. It's the biblical word for God's love. Це є біблійне слово якраз тої Божої любові. Agape. Агапе. You see, God doesn't have a romantic love for Бачите, us. Бог не має якоїсь певної романтичної любові на рахунок He has нас. a love that will sacrifice His own Son Божий тип любові, він в тому, що він здатний свого So that сина our пожертвувати, sins can щоб be наш paid гріх for. був заплачений. God's love is a love that doesn't just ignore our sin, it pays the penalty Божа for our любов sin. така, що вона не просто ігнорує наші гріхи, вона платить ціну за ці гріхи. So, okay, we're about to let Peter get brutally honest with us here. Отже, ми зараз підходимо до того, щоб Петро був прямо екстремально чесним з нами. Because if you read this, he's telling us this in the form of a command. Тому що якщо ми прочитаємо уважніше, тут він це говорить у формі повеління до нас. Він But above наказує. all else, have fervent love for one another. Петро наказує нам найперше майте щиру любов один до That's одного. a command. It's Це not є наказ. not a suggestion. Це не є порада його для нас. So why is he telling it to us in the form of a command? Отже, чому Петро вибрав форму повеління, щоб нам це донести? Because it is important. По тій причині, що це є важливим. It's very important. Це дуже It's важливо. serious. Серйозно. You see, he's not talking about nice, warm, fuzzy feelings of Бачите, він не love. говорить про якусь таку приємне, таке тепле почуття любові. Like when Brother Anatoly greeted me this morning. Так як брат Анатолій вітається зі мною цього ранку. We gave each other a hug, and it's a nice, warm, fuzzy feeling of brotherly love. Така братерня любов, така легка, приємна відчуття. That's not what he's talking about. Але тут Петро не про це говорить. He's talking about decisions that we choose to make and the actions that we commit to do. Петро говорить про ті рішення, які нам варто прийняти на рахунок дій, як поступати. Let me say this again. Ще раз скажу. This love is talking about decisions that we choose to make. Ось ця любов говорить про рішення, які ми приймаємо, And as a result, the actions we commit to в do. результаті яких випливають дії, які ми посвячуємо себе робити. Let's look at a few verses here. Ephesians 4:26 and 27. А давайте подивимося на ще декілька віршів. Це є послання Єфесян 4, 26, Paul says 27. it's okay to be angry, but do not sin. Павло каже, нормально, якщо ви гніваєтесь, але не грішіть. And do not let the sun go down in your wrath, Сонце нехай не заходить у вашому гніві. nor give place to the devil. І місця дияволові не You давайте. see, when we hold on to anger, Знаєте, коли ми тримаємося за свій гнів, we give place to the devil. таким чином ми даємо місце дияволу. Proverbs 19:11. Притчі 19:11. The discretion of a man makes him slow to anger, Розум людини припинює гнів її, and his glory is to overlook a transgression. а величність її перейти над провиною. And I think I
repeated verse in slide 7, the Ephesians? No, James. Go ahead to slide 7. It's James 1:19 through 20. Ще один вірш Якова 1, 19-20. Go ahead, read it. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забавна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. So what is he saying? Отже, що він говорить тут? And here we come to the 3 points. І тут ми підходимо до тих 3 пунктів, про які я говорив. Number 1. Перше. Our love for one another must ignore offense. Наша любов один до одного повинна ігнорувати образу. Our love for one another Наша любов один до одного must ignore offense. повинна ігнорувати образи. Now, why do I make a point of this? And it's just interesting to me that Peter talks about this. Отже, чому я сформував це в один із пунктів проповіді? Для мене просто цікаво, чому, по якій причині Петро тут вирішив говорити про це. Over the past 2 years, we've lost a number of people. За останні 2 роки ми, як церква, втратили декількох людей. Many of them are living in other countries now. Ну, більшість з них зараз в інших країнах просто живе. For some people, it was just hard for them to get to our church here. Для деяких людей просто їм важко було добиратися сюди, до нашої церкви. But some of those left because they got offended. Але дехто пішов із церкви по причині того, що він образився. And I've seen in the past few months, people still get offended. І я за останні декілька місяців спостерігав, що люди все ще піддаються Sometimes at образі. me. Деколи я ображаюся. Sometimes at one another. Деколи вони на мене ображаються, перепрошую. Деколи один на одного And I can ображаються. tell you the reason why people have gotten offended. І я можу сказати причину, по якій люди ображаються. And it's not because of something someone said or did. Причина не в тому, що хтось зробив щось не так, або сказав щось не так. It's because they allowed Satan to influence their thoughts. Причина в тому, що люди дозволили сатані мати вплив на їхні думки, на їхній розум. And it might be simply because they're walking according to the principles of the world. І може бути дуже просто це, тому що людина ходить згідно із принципами світу. What does the world teach us? А що нас вчить світ? People can't treat you like that. Люди не можуть так відноситись до тебе. Right? Правда? I mean, if you look at all the advertising, Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на рекламу, яка нас it's all оточує, about what you deserve. вся реклама концентрується на тому, що ти You deserve more, заслуговуєш you чогось. deserve better, you Ти deserve заслуговуєш newer. більшого, кращого, новішого. And if you deserve those things, you certainly don't deserve someone saying something offensive to you. І якщо ти заслуговуєш на ці речі, то певно, що ти не заслуговуєш, щоб хтось погано говорив So про the тебе. reason we get offended Отже, і причина в тому, чому ми is ображаємося, not because of what the other person said or did. не в тому, що інша людина робить чи каже. It's either because we're walking according to the worldly principles, Причина або в тому, що ми ходимо і живемо згідно із світськими принципами, or we're listening to Satan and his або ми demons. просто слухаємо, що каже диявол і його демони. You're thinking, okay, Pastor Mark, where's that in Scripture? І ви можете сказати: "Го, пастора, де ти в Писанні це знайшов?" Well, you can see it in a situation with Jesus and his disciples, especially Peter. Отже, ви можете бачити цей принцип у бесіді Ісуса із його учнями і особливо в питанні Петра. There was a time when Jesus asked his disciples, who do the people say I am? Був один момент, коли Ісус спитав своїх учнів і сказав їм: "За кого мене приймають люди?" They answered, oh, some say Elijah, some say John the Baptist, come Вони сказали: back. "Ну, хтось скаже, що ти Ілля, хтось Some скаже, що Moses. воскрес Іоанн Хреститель, хтось And then he каже, що said, ти who do you say Мойсей." I am? І тоді Ісус питає: "А ти хто? Ну, як ви думаєте, хто You я?" remember, Peter spoke up. І ви пам'ятаєте, що Петро так You are the встав і сказав. Messiah, the Son of the living God. Петро вигукнув: "Ти Месія, син Бога живого." Jesus replied to him, І Ісус тоді йому відповів. Peter, flesh and blood has not revealed this to you, but the Spirit of God has Він shown. сказав: "Петро, не плоть і кров відкрили тобі, але Дух Бога тобі це So in відкрив." that moment, Peter was listening to the Spirit of God. І в той момент Петро, він слухав Дух Божий. Now, in the next moment, Jesus says, I have to go to Jerusalem and there I will be crucified. В наступний момент Ісус каже: "Я піду в Єрусалим і там мене розпнуть." Peter now is no longer listening to the Spirit of God.
І в цей момент Петро більше не слухає Дух Божий. He says, "Oh no, Lord, we'll never let that happen." Він каже: Господи, не допусти, щоб з тобою таке сталося. Ти не можеш туди піти? And what did Jesus say? А Ісус йому що відповідає? He said, "Get thee behind me, Він каже: відійди від мене. because you're not speaking the things of God, but the things of this world." Тому що ти не говориш речі Божі, ти кажеш речі світу цього. So you see, Peter in one moment is listening to God, and the next moment he's listening to the devil. Отже, бачите, Петро в один момент слухає Дух Божий, в інший момент він вже слухає диявола. You see, here we have in Peter, now he's teaching us. Отже, тут ми бачимо в Петру, який в даний момент нас уже We навчає. have a command here to love with a love that is stretched out without limits. Від нього ми маємо цей наказ любити такою любов'ю, яка є безмежно A широкою. never ceasing love. Ця любов, яка ніколи не закінчується. Because that kind of love covers a multitude of sins that others will commit against us. Тому що такий тип любові покриває багато гріхів, які люди проти нас будуть вчиняти. So the next time you are tempted to get offended, Наступний раз, коли ви зустрінетесь з спокусою образитись на когось, just remember this. просто пам'ятайте це. If you get offended, if you choose to be offended, Якщо ви приймаєте рішення образитися, you're not walking in love. ви не ходите в любові. And if you choose to walk in love, Якщо ж ви обираєте ходити в любові, you have to ignore the offense. вам потрібно активно ігнорувати ось цю образу. Now that does not mean you pretend that it never happened. Це не означає, що ми поводимось так, ніби цього не було. A lot of people, Christians included, Багато людей, і в цей список включаються християни, fall into temptation вони впадають в спокусу. and they do things they shouldn't. І вони роблять речі, яких робити не повинні були. Had a Christian one time steal from me. Одного разу християнин вкрав в мене щось. I can forgive that, Я можу це пробачити. but I also called him on it. Але також я йому сказав про це. I said, "Why did you do that?" Я сказав: для чого ти це зробив? He said, "Oh, I didn't do that." Він каже: та я не робив нічого. I said, "So now you're going to lie to me about Я it?" кажу: а тепер ти ще й брехати мені будеш. How much sin are we just going to add up here? Скільки тут ще гріхів ми повинні додати до цього? I'm not condemning you. Каже: я тебе не осуджую. But if you don't confess your sin, Але якщо ти не визнаєш свій гріх, God can't change you. Бог не може змінювати тебе. He can't cleanse you. Він не може очищувати тебе. 1 John 1:9. 1 Іоанна 1:9 і 10 вірш. So it doesn't mean we pretend it never happens, but we refuse to get offended at this Тобто person. це означає, що ми не діємо так, ніби цього не було. Ми стараємося не образитися на людину. Matthew 18:15 Матвія 18:12. says, "When a brother sins against you, Там сказано: якщо брат твій грішить Go проти to тебе, піди до нього. І скажи йому. confront him. Іди і перед ним постань. If he repents and confesses, forgive him." Якщо цей брат, він покається, він визнає, пробач його. And the apostles asked Jesus, "Okay, how many times do we forgive?" І апостоли питають Ісуса: добре, ну скільки раз нам треба прощати? He said 7 times 70. Він каже: 70 разів по 7 разів. And the context shows he's talking about each day. А контекст нам говорить про те, що це було в контексті одного дня. 70 разів по 7 в один день. Is the kind of love Peter's talking І ось це about. саме той тип любові, про який тут Петро нам каже. I can forgive someone a lot of, once. Я можу раз, 2 рази пробачити, 3 рази можу пробачити. It starts getting difficult for me after that. І після цього для мене це вже трошки важче стає. But that's where the choice has to come in. І тоді тут вступає в силу вибір. If I'm going to walk in Christ's love, Якщо я збираюся ходити в Христовій любові, I don't have to accept the sin, but I do have to refuse to get offended. мені не потрібно приймати гріх проти мене, але мені потрібно відкинути цю спокусу, образитися. So our love must ignore offense. Тож ось наша любов, вона повинна ігнорувати образи. Easy? Легко? No. Ні, не легко. Це не дуже. Only someone filled with the Spirit of Christ can do this. Тільки людина, яка сповнена Духа Христового, може That's why робити так. each day we need to ask Him to fill us. Це причина, по якій нам щодня необхідно просити Його, щоб Він нас сповнював Духом. Number 2. Другий пункт.
Our hospitality must be with joy. Наша гостинність повинна бути з радістю. Look at verse 9. Давайте на 9-й вірш подивимося. Be hospitable to one another without grumbling. Будьте гостинні один до одного без нехоті. You know, I don't know about you, but in the past when I've read these verses, I've kind of seen them as like in the Proverbs, separate thoughts. Знаєте, коли я раніше читав ці вірші, не знаю як ви, але я думав про них ніби як розділені думки, щось схоже на книгу притч. Let's just pretend for a minute we separate this verse from verse 8. А давайте на секунду уявимо собі, що ми відділяємо вірш 8 і 9. Отже, Simply hosting others for a meal, for fellowship, for coffee and tea or whatever. Отже, гостинність – це означає просто зустрітися з кимось, прийняти його на вечерю, на каву, щось типу того. And we're called to do so with joy, not displeasure. І нас покликано робити це із радістю, а не з нехоттю. But let me point out, this is not separate from verse 8. It goes along with it. It's continuing the thought. Але я хотів би зазначити, що 9-й вірш не є відділеним від 8-го. Він ніби як продовжує його. We're not simply to show hospitality to people. Ми не просто покликані показувати гостинність людям. But what about the people who have sinned against us? Але якщо я вам скажу, що це говориться про людей, які згрішили проти нас. You mean, Pastor Mark, this person said this to me that was just so offensive and I've got to ask him out to coffee or tea or to dinner at my house? Отже, ви скажете, пастор Марк, невже ти мені хочеш сказати, що ось ця людина, яка зробила ось таку жахливу річ проти мене і казав такі речі, що такі обідні, мені тепер треба на каву його запрошувати чи на вечерю додому? Well, if the opportunity presents itself, yes. Ну, звичайно, якщо у вас буде можливість. He's talking about have this what was the word about the love? They stretched out love. Отже, він каже тут мати ось цю от розтягнуту, щиру, широку любов, тому що вона покриває багато гріхів. And oh yeah, if you can be hospitable to this person. І звичайно, якщо ви не можете бути гостинні до якоїсь людини з радістю, so in return for something someone did or said, у відповідь на те, що хтось зробив чи сказав, instead of getting offended, замість того, щоб образитися на це, maybe we should say, hey, you want to come have dinner at our house? можливо, треба сказати, слухай, приходи на завтра на вечерю. They're like, what? І ці люди скажуть, що? And we're supposed to do it without grumbling in our heart. І нам потрібно робити це без нехоті в наших You серцях. see, if we just go, okay, Lord, I'll do it, I'll invite them, but I really don't want to. Бачите, якщо ми скажемо це таким чином, ніби, Господи, ну, я би не хотів цього робити, ну, але ти так сказав, давай, ну, добре, я запрошую його на вечір. Then don't bother. То тоді навіть не переживайте про це. First, address your heart. Найперше, зверніться в своє серце. And if you have to, tell the Lord, Lord, I don't want to ask this person over for dinner or out to coffee, but if you'll put it in my heart, this kind of love, I'll do it. І ви можете сказати це таким чином, Господи, звертаючись до нього, ну я не хочу, я не відчуваю, що мені, от я хочу піти його запросити, але якщо ти вкладеш це бажання, цю любов в моє серце, я зроблю це з радістю. I can remember having the thought before. Я можу згадати в своєму житті, коли в мене були думки, Lord, I know I should pray that and ask you to put it in my heart, but I know if I ask you to, you're going to do it, and I don't want to, so I'm not going to pray. Коли я казав Господу, Отче, я знаю, що в мене немає бажання в серці, і мені треба попросити Тебе, щоб Ти вклав бажання в моє серце. Але я знаю також, що якщо я попрошу Тебе вкласти бажання в моє серце, то Ти його вкладеш, тому я не хочу Тебе просити, щоб Ти вклав бажання. And I'm not going to ask you, but I know I'm not the only one who's ever thought like that. Excuse me. But I know I'm not the only one who has thought that before. І я сказав Господу, ну я не буду Тебе просити вкладати бажання в моє серце, але також я знаю, що я не єдиний, хто так робить. Number 3. І третій пункт, давайте перейдемо. Speak words of God, not of offense. Говоріть слова Божі, а не слова образи. Verse 11 11-й вірш says, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. Він каже, коли хто говорить, говори як слова Божі.
Now this speaks to us about the words we use to others. Це промовляє до нас цей вірш про слова, які ми використовуємо, коли говоримо іншим людям. On the one hand, we should never accept offense. З одного боку, ми не повинні ніколи приймати образи. Don't listen to the voices that say they have no right to treat you like that. Не слухайте той голос, який може вам казати: "О, та він не мав права говорити таке про мене". No, they didn't. Ні, не мав. But we don't have a right to get offended. Але в тебе немає права ображатися. Verse 11 tells us, Коли ж 11-й вірш нам on каже: the other hand, don't use words that are offensive to others. з іншого боку, не використовуй ті слова, які комусь іншому були б Don't образливі. do things to Не others. роби речі іншим Now we're людям. all people. We all have bad days. Ну, знаєте, ми всі люди, в нас всіх бувають погані моменти в житті, важкі. And when we know that we have said something that was offensive, І коли ми знаємо, що ми комусь щось сказали, і це було образливо, we need to ask that person for forgiveness. нам потрібно піти і попросити We вибачення. need to tell them, Нам потрібно сказати цій I was людині: wrong to say я that. був неправий, коли казав Or I was такі wrong речі. to do this. Я був неправий, коли я це зробив forgive тобі це. Будь ласка, пробач мене. Now whether they forgive or not or accept your Якщо ця apology, людина пробачить чи не пробачить, чи That's between you прийме and God. ваші вибачення, це між нею і Богом. but you've done what you are called to do. Але ви в такому випадку зробили те, що ви були покликані зробити. So we should not accept offense, but let love cover it over. Тож нам не потрібно приймати образу, нам треба дозволити любові покрити But її. he also says, Але також тут сказано: use God's words with one another. використовуй Божі слова у розмові один з одним. Encourage. Підбадьорюйте один одного. Paul says it like this, let your words be seasoned with grace. Павло каже: нехай слова ваші будуть приправлені благодаттю. That means we have to think before the words come out. Це означає, що нам треба подумати, перш ніж сказати. Again, this is very difficult without the Spirit of God. Знову ж таки, ця річ є дуже важливою і дуже складною до виконання без Духа Святого всередині It's нас. very difficult if we're listening to the world or to Satan and not the Spirit of God. Дуже складно робити такі речі, коли ви слухаєте світ, ви слухаєте сатану, але не Дух Божий. Heard a pastor this week Я чув пастора на цьому тижні, saying he was having a meal with some extended family який казав, що в нього була вечеря із певним далеким родичем on Thanksgiving 2 years ago. на Thanksgiving Day. День подяки 2 роки тому. And one of his wife's sisters, І одна із сестер його дружини, she and her husband had been trying to have a baby. вони із Without своїм success. чоловіком вони намагалися завагітніти і безуспішно. And suddenly he heard the Spirit of the Lord tell him something. І тут зненацька цей пастор, він почув, як Дух Божий йому щось говорить. And he told his sister-in-law, І він сказав ось цій сестрі, дружини, next Thanksgiving Day, you'll be sitting here holding your baby. він сказав: на наступний День подяки ти на цьому місці сидітимеш і в тебе в руках буде дитина. And it'll be a boy, so Буде choose a boy's хлопчик. name. Отже, почніть вибирати ім'я для хлопчика. 3 weeks before Thanksgiving last year, she gave birth to that little boy. 3 тижні до Дня подяки того року, про який він сказав, вона народила дитятко. They've been trying for years. Вони роками намагалися це зробити, завагітніти. But because this pastor walks in the Spirit and listens to the voice of God, Але по причині того, що цей пастор ходить в дусі і слухає Дух Божий, God was able to speak through him to them Бог мав здатність промовити через цього About пастора what he was людям going про to те, do. що він буде робити в їхньому житті. we need to, when we're speaking with one another, be careful of the words we use. Коли ми говоримо один з одним, нам потрібно з обережністю ставитись до слів, які ми використовуємо. Sometimes we need to use words of correction, but it can be seasoned with grace. Деколи нам потрібно використовувати слова, які би виправляли людину, але нам потрібно робити це з благодаттю. Sometimes if someone is coming at us with offense, Деколи, коли людина приходить до нас, несучи образу, we need to be careful that we don't just respond with offense. нам потрібно уважними бути, щоб ми не відповідали людині тим самим.
I am terrible at that. I'll just be honest with you. Мені не дуже класно це вдається, якщо чесно. Someone says something to me, especially if it's someone in my family. Дехто щось мені скаже, щось такого плану, особливо, якщо це є члени моєї сім'ї. I take it the wrong way. І я приймаю це не так, як мав би. And I just throw it back at them. І я беру і кидаю це назад їм в лице. And then they're like, what? І вони, що ти сказав? They say something else, and then we're off to the races. І ми отак от починаємо сваритися. Who can be more offensive than the other? Хто зможе бути більш образливим, ніж опонент? And then later I'm looking back and thinking, why do two people who love one another try to hurt one А another? потім я оглядаюсь на цю ситуацію і думаю собі, як так сталося, що люди, які люблять один одного, так сильно намагалися вразити один одного? And sometimes І деколи I get this picture in my mind. у мене в голові така картина постає. The little demons camp out on our shoulder and start whispering in our ear. Коли маленькі такі біси, вони сидять на наших плечах і щось там шепочуть у вушка. And they get these things going. І в них ось це все виходить зробити, щоб ми так сварилися. And then they jump off and laugh at І us. тоді вони втікають, забиваються десь там і сміються з того, що вийшло. Look at what we did. А подивись, що ми з ними зробили. They're so easy. Вони так легко їх поламати. And then we'll go into town, І потім, into the city, коли ми підемо в місто, and there's some days you can just see people are arguing and fussing at one another. деколи буває таке, що ти просто бачиш на кожному кроці, як люди сваряться, десь там щось кричать один одного. Now, I've told you before, Rhonda has a much better spiritual radar than I do. І я вам раніше вже казав, у Ронди так званий духовний радар набагато краще, ніж у мене. And we'll get home and she'll say, you know, I think what happened earlier in our home where we were just fighting and whatnot it's spiritual. І вона сказала мені, може мені сказати щось, наприклад, знаєш, ось та перепалка така, яку ми мали сьогодні вдома, мені здається, це щось духовне було, це мало якесь підґрунтя. We must be careful. Ми повинні бути обережними. Paul says, love one another. Above all else, love one another with an unending love. Петро нам сказав, понад усе, найперше, любіть один одного, майте ось цю щиру, нескінченну любов один до одного. And if you don't know this, Якщо ви не знаєте цього, я вам можу розповісти. We're never going to get this command perfect in this Ми life. ніколи не станемо досконалими у питанні виконування цієї заповіді. But we can be better at it next year than we are. Але ми можемо наступного року стати We can кращими, be ніж better at it сьогодні. next month than we have been last Наступного month. місяця ми можемо краще виконувати цю річ, ніж ми робили це попереднього місяця. Refuse to get offended because it opens the door to Satan. Відкидайте образи, тому що таким чином, якщо ми приймаємо це, ми відкриваємо двері для It диявола. ruins relationship, Це руйнує стосунки, even within the church. навіть всередині церкви. So love one another with God's love. Тож любіть один одного Божою A любов'ю. stretched out love. Такою розтягнутою, розкритою любов'ю. And I love the picture in the Greek that it has. І мені дуже подобається такий образність, яке несе за собою це слово у грецькій мові. Have you ever taken a strong rubber band? Колись бувало у вас, наприклад, таке, що ви десь там якийсь такий гумовий такий браслетик взяли в руки? The bracelet, Rhonda and our girls have some exercise bands Є такі певні спандери, такі, які розтягувати треба. that they give resistance. You can put them on your foot and pull them. Ну, тобто, це таки для вправ є такі гумові спандери, які ти там береш і тягнеш для того, щоб вправляти м'язи. Ти їх розтягуєш. But it requires some effort. Але ось ця річ, щоб його розтягнути, це вимагає зусиль. That's this Greek word, what it's talking about. Ось це слово грецьке, воно щось таке і описує. You don't just stretch it out, oh, it's so Ви не easy. просто так, як жувачку, так розтягуєте, о, так легко. This так is hard. просто. Це важко зробити. This is not for sissies. Це не для слабаків, This is for Christians. це для християн. Christians who get their strength from their relationship with Це Jesus. для християн, які черпають силу у стосунках з Ісусом Христом. And that's you, that's me. І це ви, і це я. Amen.